Wakurugenzi, leo nataka kuanza kipindi on a philanthropic note. First of all, before anything, my heart goes out to Arsenal fans. Wangwana, mnaumia. Muko mbaya. Oh, you guys are doing badly. Terrible. And it is for this reason, ya kwamba nimekaa chini nikafikiria, let me start a foundation for Arsenal fans. Because you guys are suffering. Mnaumia. So leo nataka ni identify as an Arsenal fan ambaye amekipata na nimwekee kitu kidogo kwa Sendwave. Yes, because you guys, you need it. Yeah? Na leo nataka niwekee mtu wangu wa karibu sana anaitwa Derek Musumba. Derek! Hata sielewi una survive aje. Wacha niwekee Derek kitu kidogo, then we can get on with the episode. Okay? Now there you go, tunaenda hapo kwa Sendwave haraka faster. Nakuja hapa kwa send. Yes, ninaweka jina ya Derek hapa ama namba yake ya simu. Derek, huyo mwingine anaedit kuficha hii namba yake asipigiwe simu hii Nairobi. Oh, Derek tuwekee lami. Nimeona umetumiwa Sendwave. Hiyo hapana. Derek, alafu tumwekee ngapi? Acha tumwekee ka $20. Yeah, $20. Bas. Wana review. Confirm transfer. Quick. Itazunguka. Inaitisha Face ID. Yeah. Ndio hiyo imekubali. Ndio hiyo inapepea kwa ndege pale. Haraka. Derek sasa anataka kusumbuana huko nyumbani mbaya sana. Wacha tuone kama itaingia. Derek. Sent. That is one Arsenal fan anaenda kusikia vizuri sana. Oh yes. Because that is what we do, man. Yeah. Mkurugenzi featuring Sendwave. Saving Arsenal fans since 2026. If you did not know, Sendwave ni a digital wallet where you can hold, send and receive money in digital dollars. Why digital dollars? Because digital dollars are pegged on the actual US dollar. So stability watagwan. Yeah, inakuepusha kutoka kwa hizi instabilities za local currency. Okay? Yeah, na iko kwa over 100 countries, so you can use it wherever. Just withdraw the dollars in the currency of the country that you're in. Kitu inaisha, kitu safi. Alright? So kuna link iko hapo kwa description. Enda gonga hiyo link. Download Sendwave. Fanya registration pale. Alafu bas. Make your life easy. Maybe wewe kama Arsenal fan nitakuona kakitu hivi karibuni. You know how we do. I'll see you now. That's what's up. Poleni Arsenal. Cha tuseme next season. Lakini next season mko peke yenu. Mimi officially niko sure mnashangaa. Mkurusi wao uko Arsenal. Not anymore. No. In fact sasa napiga darubini niangalie ni Shabana ama ni Nairobi Stars. Ni gani kati ya hizo mbili? Yeah, I'm in the process of transitioning. Hii Arsenal yenyu itaniua. Na already mimi ni mzee. Mimi ni kikongwe. Hii roho yangu haiwezi na hiyo. Arsenal will send me to my grave quick na staki. So wacha ni operate foundation, kazi yangu ni kuwatumia tu shilingi hapa na pale wakati mumenyoroshwa kama burukenge. On that note, wacha nianze kipindi guys. Twende kazi. Wakurugenzi, after 48 hours of Denise Huskins' disappearance, her boyfriend, Quinn, was now being treated as the primary suspect. But now, Denise Huskins has been released. So where does this story go next? Twende kazi wadau.
Mkurugenzi, my man, headline hitters, na kama K, when you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Mini series ongoing, but before we get to it, you know what we gotta do. Lazima tupige super shout out to our super customer of the day. Wacha nigonge funda. And today's super customer is none other than Ruth Momanyi. Hello! Hey, Mosongo's finest. Thank you very much. Barikiwa sana. Umeingia pale, umefanya mambo proper. Tunakutambua mbaya. Au sio? Anybody else mwenye ameingia pale akafanya mambo, you know, we see you. Tunakutambua na tunakudhamini sana sababu ya finding us worthy. Na kuinteract na products zetu pale. Wale hawana habari hata kidogo, mkurugenzi.ke is where it's at. Ingia pale, fanya mambo yako hapo. Okota kitu hata kama nika, you know, kakofia pale. Hoodies ziko kwa wingi. Sweatpants kwanza tumejaza hivi. Sweatpants, nitoleeni hizo vitu kwa store. Hii mambo ya una jog huko kwa este tumevaa kanyasa. Kamera ruga hapana. Na sweatpants nimejaza, piga sweatpants wewe. Ingia pale okota. It's only 2.5 if I'm not wrong. Pata super quality. Hizo una mtoto wako atazivaa, mjukuu, hatari sana hizo vitu. Sasa very nice. Okay. Wangwana, as at now, Denise Huskins has been released. Alright? Ako kwa kituo cha polisi, anapigwa nini? Interrogation. Na Denise Huskins proceeds to tell the story as it was. From beginning to the end. They make her do that once, twice, 3 times. Na hii kitu haikuagi rahisi. By the way, kama ushai experience kitu traumatic, kushinda ukirelieve kila time, juu ni story unapigia watu, it takes a toll on you. Lakini sababu walikuwa wanataka hao watu ambao walimfanya mbaya wakue brought to book, alisema ni sawa, atapambana, atapiga hiyo story vilivyo. But kuna line alipigwa hapo na afisa. Mpaka akajiuliza, wait a minute, what are we doing here? Ofisa alimwambia, Denise, I am giving you another opportunity to tell me this story again. This time, if you tell me the truth, naeza hata kukuorganizia immunity. Kashindwa, wait a minute. Immunity from who? From what? So, it is at that particular point, ndio Denise akadiscover, hold up, hawa watu wananichukulia kama suspect. Hawa watu wanafikiria hii kitu ni drama, ni video. Hii yote ni vitu nimejitungia. Why? Kwa nini niamke tu? Niamwe kwa nini mimi ni mwenda wazimu? Mbona iko hivi? Mazao akamwambia, kuna vitu mnasema hapa wewe na uchali yako hatuamini. Na tuna suspect mnatufanyisha PE hapa nyinyi watu wawili. Na wacha niwaambie, take advantage sasa hii uniambie ukweli, sababu shoka ikianguka hapa hutapenda, itakuwa mbaya sana. Denise akaona haya. So after you know what? I'm done talking. Siongei. Ni hivyo, I'm done. Moving forward, my lawyer ndio atakuwa naongea kutoka hapa. In fact, nataka lawyer wangu. Cops akamwambia, umeamua hivyo? I am not saying a single word until lawyer wangu tupatane. Cops wakamuorganize mbio. Denise akaongea na lawyer akamwambia, uko Huntington Beach, toka uko, rudi Vallejo very fast. Come, tukae chini, tubonge, tuone vile tutajitoa. Juu vile hawa sema nakimbiza hii kesi, wamechukua direction nyingine mbaya sana. Chali yako ameumia hapa before uachiliwe wewe. So usijaribu kuambia hawa watu kitu kingine. Na kutoa hapo, toka. Chukua ndege haraka faster, come back to Vallejo. Then tuta pick up from there. Now, kwa hii interrogation yenye Denise alikuwa anapigiwa, aliambiana kila kitu vile ili happen. Apart from that single fact aliambiwa asiseme. The police walimuuliza, were you assaulted in any way? Denise akasema, Why? Because she had been warned against telling the cops ati alikuwa sexually assaulted. So that is the only place akupatiana information ya ukweli. But
scratch that, hiyo imetoka. Sasa we are not dealing with Huntington Beach police anymore, let's go back to Vallejo. So ameingia Vallejo, amekutana na lawyer wake, wamekaa chini na akapigia lawyer same story again and again and again. Lawyer akamwambia the same words aliambia Quinn, Aaron Quinn. Mtu yangu na kuamini 100%. But hapa nje tuna deal na watu wako na tunnel vision. Au wanajua nyinyi kuna PE mnatuchezesha na itakuwa ngumu, but we shall overcome. Hey, wangwana. The fact that msichana wetu Denise alitoka Huntington Beach akarudi Vallejo na akasema aongei na cops tena, na in fact akasema anataka lawyer, hapo ndio mambo iliharibika sasa vizuri. Wacha police department wapige pressa pale, waite media yote, wawaambie msichana wenu huyu mlikuwa mnasema ni victim, amekuja hataki hata kutuongelesha, all of a sudden anataka lawyer. Hizo si tabia za criminal suspect, hakuna kitu kingine. Media wakachukua hiyo story wakakimbia nayo mbaya. Kwanza sasa karibu the same year 2015 kuna movie ilitoka ya Ben Affleck inaitwa Gone Girl. So Gone Girl ni story ya dem alikuwa na beef na chali yake, actually husband wake, so akajikidnap, then akaframe husband wake for murder. Ilikuwa tu ni ploy ya revenge. So media wakaamua all of a sudden huyu dem anataka kukua the real life Gone Girl. Wacha hiyo story ishike moto wewe. Wacha social media iokote hivi sasa. Wacha social media ideal na Denise. Aliona vitu kwa DM ajawa kupigwa. Unaamka hivi unaangalia, yani hundreds of messages na ni wase wana control. Wewe ni bure kabisa wewe, unakuja hapa kutuambia nini? Ametukanwa huko mbaya sana. Police department wanatoa mpaka press nini mzima wakisema vile Denise na chali yake Aaron wameplanda resources za city mzima. That is a tremendous amount of resources that in my opinion was wasted. Sababu ya hii kalongo yao wanacheza a lot of nonsense, waliongea mbaya sana. So it was such a tough time for Denise maze. Hata sijui how aliweza kujitoa kwa hiyo ngori. It was just bad. So after Denise amemalizana na lawyer, alikuwa na feel mazeka kuna mtu mmoja nataka tu niongee na yeye. Ni chali yangu Aaron. Aaron pia amekapitia maze. Before niachiliwe huyu ndio alikuwa major suspect. Wamemtishia huko wanataka kumfunga maisha nini yani. Then all of a sudden ameingizwa kwa hii kitu tena, anaambiwa yeye pia ni part of hii kalongolongo tunacheza hapa. Ilikuwa tu ni kesi nini story mbaya. So Denise na Aaron wakareunite maze finally after a couple of days after Denise akwe released. Na wakakaa chini pamoja and they had some discussions hapo and they reassured each other ya kwamba despite everything hao ni ride or die, wako hapo for the long haul. Hakuna kitu inawaseparate na hii vita watapigana pamoja, kaende. Now Denise akarudi kwa lawyer akamwambia sasa mtu yangu nipange, mimi niko tayari kwenda hii vita, tunakachezaje? Denise akasema lazima kwanza tufanye kitu inaitwa sexual assault exam. SAT, inaitwa SAT exam, sexual assault response team exam. So lawyer akacall Vallejo PD akamwambia ni aje, unajua mdemo wetu kuna mangori alipitia huko wakati alikuwa kwa cabin, so lazima tufanye ile SAT exam. Kwanza polisi wakashindwa gani, si alisema hakuna kitu ilimfanyiki. Cheki story ni yenu ama ni yetu, tunataka hiyo SAT exam ndio tuweze kumove forward kutoka hapo. Polisi wakadai in fact sasa kama kitu watu wapatii ni hiyo SAT exam until Denise akae na chini na sisi atupigie hii story vizuri vile ilikuwa beginning to the end bila uongo. Lawyer akaambia Denise sasa hawa watu wameamua tu kwa vichwa ngumu na hakuna haja ya kubishana nao. Sio unajua ukweli yako ingia pale stage, waambie ukweli yako yote. Usiogope kitu, usiogope ule jamaa vile alikwambia, sema kila kitu. Hata hiyo kitu kingine alikwambia useme nini, mambo ya military, sema zote na uambie maofisa. The reason hukuisema at Huntington Beach ni sababu alikuwa amekutishia, but now unafeel kwa bit safer, unawekelea kila kitu kwa meza. So Denise akaamua ni sawa, twende hiyo Vallejo Police Department niwapatie story tena. So they went, sat down and
akakuwa questioned for hours. Akawapatia story yote. Vile huyu jamaa alikuwa military, akaenda akakuwa lawyer, then akafutwa, then story ya the sexual assault nini, kila kitu akaweka kwa meza. After wameshapata information ndio wakamwambia haya, kimbia wapi? Kimbia kwa hiyo exam mbio na tunakungoja hapa after hiyo exam. So Denise akaingia kwa exam haraka faster, ikafanywa, results zikatumwa wapi? Kwa polisi. Wakaita Denise tena, wacha wamshambulie. Wakamwambia wewe unatuona aje wewe? Unatuambia hapa bana umekuwa assaulted sexually na hakuna kitu, exam ndio imetoka 0. They have examined your cervix. Hakuna abrasions, bruises, nothing. Umeamua kutupotezea wakati wewe? Umeamua so tupotezeane wakati? Unataka tupotezeane wakati? Akamwambia guys, si rape zote zinakuwa na injuries. Huyu jamaa alikuwa mpaka anani prep. Si ati alikuwa ananishika tu cha nguvu. Alikuwa ananikalisha chini, anani prep, mpaka hata ananipatia drink nini, ndio ameki kitu ikuwe as comfortable as possible, despite the fact that haiwezi kuwa comfortable, but haikuwa ati ile nguvu mnafikiria. So the fact that amjaona any bruising hapo haimaanishi ati hii kitu haiku happen. Ili happen. It happened. Cops wakam grill. Yeah, it was brutal. It was brutal. So Denise akasema, you know what, me I have done enough. Nimewaambia ukweli yangu yote. That is exactly how it went. Anything after hapo, nyi fanyeni kile mnataka. I'm done. By the way, hatutashinda hapa. Already kitu inani traumatize, niko vizi. Nyi kwendeni, fanyeni kile mnataka. And Denise leaves the police station, ye pamoja na lawyer wake, na akaendelea kuishi maisha yake, because sasa ye ni suspect sasa. A whole victim sai ni suspect. Wangwana ndio mjue pia Mungu anafanyaga mambo yake in mysterious ways. Hii story inashinda ikitoka deadly. Niliwaambia kuna watu mazema reporter wako kazi, na kuna reporter mmoja amefuata hii story tangu ianze. So anasukumaga information deadly nje. That same reporter one time amebangaiza tu. Kumbukeni, he's the same reporter mwenye alitumiwa kwa email iko na voice note ya proof of life. Mnakumbuka? That same guy. Ametulia tu hivi kidogo. Ting ting, email. Anaangalia, ajui umseni nani. Anafungua email. Wangwana, believe it or not, it was none other than the kidnapper. First of all, kidnapper wetu amejaa ngori mbaya. Kwa nini? Why are you guys not believing Denise Huskins? Mimi ndio nilimkidnap. Hizo vitu zote anasema alifanyiwa ni ukweli, na nyinyi maumbwa mnaanza kuona kama anadanganya. Kwa nini dem atoke tu na story ya nini tight hiyo design alafu mwanze? Hiyo ni upuzi gani mnafanya? Aminini huo dem. Na hiyo story sibembelezi mtu. Nimewapatia dakika chache sana muende pale, hizo ma press statements mnapeana, musimame hapo na muapologize you dem juu ile humiliation mumempitisha. Notwithstanding ile mimi mwenyewe nilimpitisha, nyinyi mumeamua. Don't be stupid. Apologizeni kwa udem. Hizo vitu zote anasema ni ukweli. Why? Juu ni mimi nilimpitisha. Hiyo ni kazi gani mnafanya na nini ndio makarao? Mkuende huko sana. Apologizeni na sitawaambia tena. Hiyo ni email imetumwa kwa ile reporter. Reporter mara hiyo ni kupiga simu Vallejo PD akijaribu ku reach out to cops awaambie, hii kitu ni ukweli bana, the perpetrator ame reach out, anasema ni ukweli. In fact, ame corroborate story ya Denise so perfectly, ametuma picha ya kila kitu Denise aliongelea. Wakiingia kwa nyumba walitupiga flashlights ziko na laser za red, akatuma picha ya gun iko na laser hapa na ka flashlight hapa. In fact, Derek weka picha ya gun ndio hii alituma kwa email. Wakatu blindfold na nini zenye ziko blacked out goggles, ndio hii picha ya goggles. Nikapelekwa mahali kwa kiroom, hiyo room kila kitu ilikuwa blacked out, so hakuna design ningeona nje. Ndio hii picha ya room. Like mwizi alituma picha zote za kushow Denise hadanganyi. So vile reporter wetu akupata polisi, kumbe lawyers pia wametumiwa the same email na iko na the same photos na nini. Au walitafuta namna mpaka ikafanya nini, ikafikia wale macops, but who cares? Wale already washajua hii ni PE inachezwa, so hakuna mse alijali juu hiyo kitu. Let me tell you, the more macops wana ignore hii kitu, the more mwizi wetu wanakuwa agitated. Alituma email nyingine,
Hawa watu kwani wanafikiria ni jokes nini? Wa apologize bana na sitasema tena. Nothing. Akatuma email nyingine. Nani naona ni kama amnichukuli serious. Hawa watu wasipo apologize mambo itakuwa mbaya hapa nje. Walai ndio mara ya mwisho sisemi tena. Nothing. Akakuja akasema, sasa guys, mnanidharau nyinyi. Nashinda nikiwaambia mu apologize amtaki. Sasa hivi ndio ita happen. Nisipoona apology na kidnap dem mwingine. Zile vitu zote huyo Denise alifanyiwa, nataka nifanyie dem mwingine ndio mjue huyu adanganyi. Nimewapatia dakika chache mu apologize. Msipo mtasikia mambo yangu. Chap na akatulia. Of course the police hawafanyi kitu. Hao wako hellbent on kuweka watu wawili ndani, Denise na Aaron, because mmekuwa mkicheza na pesa ya city nyinyi. Sababu mnaona ni kama sisi ni nyanya zenu. So they do nothing about it. 3 months after Denise Huskins kidnapping. So that's 15th of June 2015. Vallejo police wanapata simu. 911 call. Chap. Nani? Ni madhe amejifungia kwa bafu analia deadly. Nini mbaya? Manze kuna kidnappers wako hapa, wanachukua daughter yangu. She's 22 years. My husband is there. He's really trying to fight him off. But manze I think ana lose juu. Ni noma. Nimejifungia kwa bafu, nipige nini hii simu. We had a break-in. They are out there right now. My husband is fighting with them. I just broke loose. I will hide in the bathroom right now. He's run away already. He ran away. Okay, my husband is bleeding. Vallejo PD. Wana dispatch makops hapo haraka faster. Teke wanaenda wanafika kwa hiyo home address. Kufika wanapata mazee ule mwanaume wa hiyo keja mazee ni ndume. Alifight off huo kidnapper mazee, amekula injury deadly, amekatika kwa face na bleed profusely, but aliweza kusave daughter wake. The 22-year-old was unharmed, amefungiwa kwa bedroom vizuri. Yule mwizi aliona hapa mzae ameleta noma, ikabidi awache shughuli na atoke mbio ahepe. So by the time the cops wanafika, the guy alikuwa shaishia. So first order of business ni kuzunguka keja kuangalia anaweza kuwa ameenda wapi, umsee amepitia route gani nini, na as wanapiga hiyo sweep wana discover as the perpetrator was taking off, aliangusha simu. So they get a hold of the phone na wanatulia nayo. Wanakimbia nayo wapi? Police station. The following day wana analyze simu vizuri, wanapata kuna contact imekuwa ikipigiwa sana na hii simu. So they reach out to that number. The phone is picked on the other side by a lovely lady. Wanamwambia ni aje mtu yangu, uko salama? Sisi ni fulani kutoka Vallejo Police Department na tumestumble upon simu ya mtu hapa na iko na hii namba yako. Hii namba imekupigia. Unaweza kuwa unajua ni namba ya nani? The lady was like, oh my God, this is my son. Ni kijana wangu huyu, mmetoa wapi simu yake? Tumeiokota tu huko, I think aliangusha tu akiwa raundi zake. So tunamtafuta tumrudishie. Tunaweza mpata wapi? Anaitwa Matthew Muller na mtampata kwa cabin yangu. Na kuaga na cabin wakati nimechoka na city life. Naendaga kukaa kwa msituni huko South Lake Tahoe. Niko na cabin safi hapo. Kimbieni huko mtampata mumrudishie. Thank you very much guys. Nyinyi ni roho safi. You're good guys. Cops wakamwambia usijali mama. Kwani si udu? Yes ndio shughuli yetu. Wacha tumkimbizie simu. Sasa. They hang up. Wanaitana mkutano. Oya, jamaa wetu wako wapi? Kwa cabin. Wapi? South Lake Tahoe. Tuingie pale, kikosi iko sawa. Tuende tuvuruge hiyo keja, tukimpata tumchukue. This is definitely our guy mwenye alikuwa anajaribu kukidnap msichana juzi. Jana actually. So cops wanakaa chini wanapanga mikakati fiti and they take off towards South Lake Tahoe. Wanaenda wanafika, wanapack mandai zao mbali kidogo, then they walk towards the cabin. Wanaiona pale ndio ile cabin iko fiti, so wanakuja pole mazee stealthily, hakuna hata msee anawasikia. Wanakam wanafika kwa keja na wanaizunguka vizuri. Then wanapiga ile count yao deadly, then within no time mlango inapigwa buti chini. They start clearing the rooms one by one. Na kwa one of the rooms hapo mlango inapigwa. Nani amebangaiza hapo? You guessed right. Mzee mzima Matthew Muller, the owner of the phone that was dropped a few hours ago. So wanachukua Matthew Muller, wanampiga handcuff haraka faster. Before anything else, sasa ni kupiga sweep ya hii keja. Search kila kitu. Bunduki iko na laser kando na flashlight chini inapatikana hapo. Hao ni chafu inakaa ija kwa ikiangaliwa vizuri sana.
zip ties za kufunga watu nini zinapatikana hapo. Kidogo kidogo wanaokota zile vitu zote, wanaona ni important, wanaamua wacha tutembee nje tuone ni nini iko pale nje. Wanaangalia pale nje, ni nini imepakiwa pale kwa maskani ya kupark? A white Mustang. Wanaenda pale kwa Mustang, wanaifungua, wanapata boot iko na blow up doll. Unashindwa walikuwa wanafanya nini na blow up doll? Wanatoa blow up doll kwa boot. Among the things zinaanguka hapo wakitoa blow up doll ni inaitwa funny pack. Hii na kamfuko kana mnafungaga hapa. Kana dunda ni belt flani hapo, kakona yako ka bag inadunda chini. Kudunda wanafungua hiyo funny pack. Ndani wanapata nini? Blacked out goggles. Wanazichukua, wanaibag kwa evidence bag. One of the cops mwenye ako deep inside this operation is a lady by the name Officer Karusu. Officer Karusu mazee ashai experience rafiki yake bana ali go through history ya sexual assault nini na ikambodeli akasema you know what, I am getting into law enforcement, au watu wenye wanafanya hii nonsense nitakuwa na deal now. So alikuwa hapo and she is very passionate about hii kazi. So Officer Karusu actually ndio ana bag hizi mavitu za evidence, anataka kujua ni nani huyu amekuwa kisumbua watu hapa usiku. So hii goggles as anaibag akadiscover kitu. There is a strand of hair ilikuwa imeshikwa na tape. So unajua hizi goggles wame black out na insulating tape hii ya black. So kuna kapat ka hii tape, the sticky part ilishika nywele ya mwenye alikuwa amevaa hizi goggles. So ikatoka na ka strand ka nywele, a blonde hair. So as ana bag aka notice hiyo blonde hair akasema this must be one of the victims. Lazima nitajua ni nani huyu. So akabag hiyo evidence yote na waka arrest Matthew Muller na wakamuingiza ndani. So as the investigations zinafanyika, questioning ina happen huko, of course Matthew Muller sidhani ana cooperate, aseme ukweli. Miss Karuso huyu ofisa akaamua lazima ajue hii nywele ni ya nani. So akaenda kwanza akaingia kwa file, akatoa file kwa files, akatoa file ya Matthew Muller. Akafungua akapata Matthew Muller former Marines. 2 ashaikuwa lawyer, akafutwa juu ya of course vitu illegal alikuwa anafanya pale akipractice. Number 3, Matthew Muller ameshikwa na kesi za sexual assault kadhaa. In fact, kwa file inasemekana ashaionekana akiruka fence ya mtu na akadisappear. Alihepa kabisa. Turns out hiyo nyumba alikuwa ametoka, huo dem alikuwa ametishiwa hapo karibu hata yeye kule sexual assault. Sijui nini ili happen, jamaa kahepa. Another one, aliamka usiku akapata Matthew Muller kwa bed. Man, mimi sijui kuna kitu inashtua kama hiyo walai. Hebu imagine umelala tu peke yako kwa keja, unafungua macho, unapata msee ako kwa room mazee anakuangalia. It's crazy. So huyu aliamka akapata Matthew Muller mazee ako hapo. Matthew akamwambia Iza man, Iza, lazima nifanye mambo imenileta hapa. Dem mazee akaplead akamwambia walai akinaelewa na sitaki kukufanyisha PE, but imagine kuna msee mwingine alikuja hapa juzi akanifanyia tu hivyo vile unataka kunifanyia. Hata sijamaliza miezi 2. Matthew akamsikiza akamwambia siwezi taka kukuvictimize tena. Iza mazee. Pole. Na Matthew Muller akatoka. That was the second. The third place fulani inaitwa Palo Alto. Matthew. Dem tu anaamka anapata msee juu yake. Bab! How scary. Maze Matthew akangangana na yeye nini, dem ana plead. Matthew akamwambia relax, wacha kupigana. Hii kitu ukitulia ndio tunamaliza faster. Dem akatulia. Akamwambia kabla uingie hii shughuli na kuomba tu. Maze mimi ni sister yako. Walai, please. Aki hakuna haja. Niwachilie tu na kuomba please tafadhali. Niwachilie tu for leo. Aki, for leo na kuomba tu niwache. Yaani udem aliplead mpaka Matthew akaangalia akamwambia you know what? Hakuna haja. Acha tu niende. Na akatoka akaishia. All these people walikuwa wanajua vile Matthew Muller anakaa. So of course that's how file ya Matthew Muller iko na hizi kesi zote. Fast forward to March of that same year 2015. Around the same time Denise Huskins alikuwa naibiwa
days leading to that event, hiyo area wanaishi inaitwa Mare Island. Watu walianza kunotice kuna tu mwanaume fulani anachungulia wase kwa makeja. Especially akijua wewe ni dem na unakaga peke yako. Either anakam anachungulia area yako ya bafu nini, then anatoka anaishia. Na wasa wakaanza kunotice bana kuna peeping tom ako hapa anachungulia madem sana kwa makeja. Waka report kwa polisi. Of course Valeo PD did nothing about it. Wakamshika mara ya pili, wakareport nothing. Hiyo area iko na student population, a very good student population. Wakaamua, you know what, tukiona jamaa tena atupigi cops, sisi wenyewe tunamfuata. Kidogo the guy amerudi tena anachungulia tena sijui nani kwa keja. Some students wakamuona, wakasema hata tumshiki, tunataka tu tumfuate tujue anaishi wapi. Once tumejua anaishi wapi, details zake zote tutazipata. Wakamtrail after amemaliza busy yake ya kuchunguliana, akaenda wakapata kumbe jamaa anaishi the same area, hiyo Mare Island. Wakaenda mpaka keja yake, wakaona akiingia akifanya mambo yake. Through kujua keja yake wakaenda wakapiga check, wakadiscover anaitwa Matthew Muller, retired, ni veteran wa military, ni lawyer, amepoteza kazi juzi. Hiyo information yote wakapeleka wapi? Kwa cops. Did the cops do anything? Unless when ndio ulifanya. Then now March 15th happens. Denise Huskins anachukuliwa. So that was the last time walisikia story ya nani? Ya huyu the peeping tom of Mare Island, Matthew Muller. All right. So hii time yote our female officer Karusu anatry kutafuta nani mwenye hii blonde hair. Na because Vallejo City ni kubwa, she has no idea about history ya kina Huskins. Nothing. So ameongelesha victims wote. Victims first of all amesha discover victims wote wako na dark hair. Hakuna victim yote yako na blonde hair. So akasema let me shift attention kidogo from the victims to this stolen vehicle. Sababu walikuwa nayo sasa the white Mustang. Akaangalia white Mustang akaona white Mustang ina belong to somebody XYZ ambaye siko sure jina yake ni nani. She contacts this person. Akamwambia ni aje mtu yangu poa, you lost a white Mustang at some point. Ilienda maze. Unaweza jua ilienda lini? Akamwambia ilienda around the time kulikuwa na ile ngori ya mse alikuwa anachunguliaga watu. Unakumbuka huyo mse the peeping tom of Mare Island? Nilisikia kitu hiyo. But nakumbuka after iende kukakuja na historia ya Gone Girl. Kuna ile movie inaitwa Gone Girl, unaijua? Unajua kuna mse fulani wa Mare Island alikidnapiwa na watu wanasema ni fake. Alikuwa na imitate hiyo movie ya Gone Girl. Sijasikia hiyo story. Hujasikia? Iko, hebu kula research, tafuta dem anaitwa Denise Huskins. Hebu mtafute utaona story yake. So after story ya Denise Huskins itoke, hata hii story ya huyu peeping tom iliishi hapo, na suspect ndio alikuwa ameiba hii gari yangu. Well, hiyo story tu iliishi hapo. Hii kitu ya kina Denise Huskins ilikama ikatake over deadly. Hata mambo ya gari yangu ikaacha kukua issue. So Officer Karuso akarudi tena kwa mitandao kuangalia Denise Huskins ni nani. Then akakutana na the articles. Cheza news clips zinaongea tu juu ya Denise Huskins ameibiwa leo. Nini kidogo chali yake ndio suspect. Then kwa one of the news items maze, picha ya Denise Huskins inaekwa hapo. Walai. Blue-eyed blonde girl. Akia Mungu aliangalia hiyo nywele akajiambia, hii ndio ile nywele niko nayo kwa goggles. Akia Mungu. Hii hata before testing I can already tell this is the person. Akasema akia Mungu. Kwanza hizo news report alikuwa nasikiza hapo zilikuwa zina heartbreak juu kila mtu alikuwa na shambulia Denise Huskins na chali yake Aaron. But yeye anajua hapana, kile Denise anasema ni ukweli. Suspect niko na yeye in custody. Ude madanganyi. Kwa nini wasome mtroll hivi? Na how come story mimi sikuwaisikia?
Mazee akamua lazima mazee asave dem, sababu dem mali yuko anakapitia. So akagather evidence zote, nini kila kitu safi, akacall Vallejo PD. So station yake iko Vallejo ilikuwa different. Akacall Vallejo PD. Kupata watu ni shida. Akaulizia akaambiwa kama una call Vallejo PD juu ya story ya Denise Huskins na Aaron, hiyo wachana na Vallejo PD, hawatakusaidia. Hiyo kesi ilichukuliwa na nani? Na FBI. In fact, FBI ndio wamekuwa wakihandle hiyo nini. Nani ana handle? Akapatiwa jina ya officer wa FBI mwenye amekuwa kihandle hiyo story. So Tekengori akarich huyo officer. Officer very nonchalantly akachukua simu akamwambia, uko na evidence? Aya, leta basi tuone. Hii kesi already tushaifunga, but wewe leta. Wale ni magaidi wale. Unajisumbua bure, but leta tuone. So Denise, Officer Caruso anashindwa. Kwa nini mazee makarao wote mazee wameamua? Anyway, wacha nipeleke hii evidence kwa FBI waone. So aliingia huko amejiami proper. Kila evidence kwa karatasi. Kakalisha FBI officer chini akamwekea zote kwa meza. Kila kitu dem alikuwa anasema iko corroborated hapa. Jamaa alituma mpaka emails akituma hizi vitu. Na the same things tulienda tukazipata kwa cabin wapi? South Lake Tahoe. Uko kwa miti katikati. So all along dem amekuwa akisema ukweli. Lakini sababu nyinyi mnasuffer from confirmation bias, mumeamua kutreat victim kama jangili. Evidence yote ndio hiyo. Nakwambia FBI na Vallejo PD walikuwa wanaona hiyo kitu kama movie. Hawajaiona kesi imefungwa vizuri hiyo design. Yani wakapata mpaka Makiumula ni mtu wanajua vizuri kabisa. Kuna mpaka clips zake wakati alikuwa lawyer. Akipigwa interview kwa TV nini. He's seen here in this story on Univision. They had said up until today is that no, we will not even let you have your day in court. Manze, finally, after 3 months, they had their person for prison. So, of course, lawyers wa Aaron na Denise Huskins wanapata hiyo ripoti. Lawyers sasa wanataka kuflex na hii police department na FBI. Deadly. Wakasema before anything else tunataka kuona affidavit. Kuna kitu inaitwa affidavit huko. Basically inakuwa ni a report of the entire investigation from when it started mpaka mahali imefika. Wanataka kugo through yote waone au makarao walikuwa na reasonaje wakifanya investigation. Na because it's a public document wakaenda wakaiwai. And they started going through the affidavit vizuri. And they were so quick to discover that hakuna investigation ilikuwa inafanywa na polisi ya kujaribu kushika wale watu wali kidnap Denise. Investigation yote ilikuwa ya kuprove Denise na chali yake Aaron ni wanasarakasi. So they missed very, very important clues kwa hiyo investigation yao. Number 1. Wakati Aaron alireport, bado alikuwa in communication na nani? Na the kidnappers. Na kidnappers walikuwa wamesema wata reach out in case of any information. Vile Aaron alienda kwa police station, hawa mapolisi walienda wakachukua simu ya Aaron wakaiweka airplane mode. The kidnappers tried to contact Aaron twice, but hakuna mtu aliona. Sababu gani? Simu iko airplane mode. So what did that do? Ilifanya polisi hawangeweza kutrack hii simu ya kidnappers inatoka wapi. Had they been able to track where the calls were coming from, they would have saved Denise Huskins from the second sexual assault. The second one inge happen. Had they tracked hii simu inapigia Aaron iko pande gani, na wangeipata vizuri sana South Lake Tahoe vizuri. Hiyo yote wakaruka. The FBI agent mwenye alikuwa in charge of this investigation, guess what? Is an ex-boyfriend to Andrea, the intended victim of the kidnapping. Mnaona vile sarakasi inaenda kukua. So sababu mazee ex wake ndio alikuwa intended, aliingia pale mazee na bias ingine atari. In fact, by law afai kuwa na investigate kesi sababu wewe kuna conflict of interest hapa. But of course, polisi waliulizwa wakasema, no, tuliona vile aliconduct your investigation, hatukuona anything alarming. Of course, hawezi ona. A lot of silly mistakes zilikuwa zina happen hapo za upumbavu. Haya,
wakati walikuwa wana-interrogate Aaron, wakampiga lie detector. Immediately after the lie detector test, walimtoa kwa lie detector wakamwambia aje, you have failed miserably. Hatujawahi ona mtu ameanguka lie detector hivi, meaning umekuwa ukitudanganya. In my mind that you failed this test. And you failed it miserably. It's not even close. Wanasoma affidavit, wanapata results za lie detector. Zinasema results inconclusive. Meaning, si ati alianguka. Ilishindwa kudetect kama ukweli anasema ukweli ama anadanganya. Machine ilishindwa. So, how it turned from inconclusive to, oh bro, oh umedunda hii kitu mbaya. Inakushow, watu already kuna ile outcome walikuwa wanataka. And that is exactly what they were chasing. Manze affidavit ilifanya watu wakaona walai, ile mchezo imekuwa hapa. Ngori. Noma sana. So, ikabidi lawyers waambie Denise na Aaron, the police wamewakosea vibaya sana for going through such an ordeal, alafu mnakuja mnatritiwa ni kama nyinyi ndio suspects. No, the city has to pay. Hapana, hiyo mental torture yote hapana. Someone has to pay. So, jua story, tunawafungulia kesi against Vallejo City. Lazima mlipwe for ile torture yote mumepitia through investigation shodi ya watu wamefanya. Na ukweli mazee wakafungua mashtaka pale, na Aaron na Denise wakasue Vallejo PD for hiyo trauma yote waliwapitisha. Of course Vallejo PD ilibidi wa settle out of court, wa come up na kafiga kazuri kakuambia watu pole, but before waende out of court lazima wange make things right na huyu perpetrator pia. Sababu ya kusumbua watu wakamfungulia mashtaka. Matthew Muller akakula ndani miaka 40. Jaja kutaka kufungua zile makesi zingine za huko Palo Alto mali alikuwa na threaten ku assault madem mwingine nini hizo but hii moja ya Denise ilimsukuma ndani 40 years. Then after wamedeal na Matthew Muller ndio wakarudi kwa Denise wakamwambia, sasa mtu wangu tulikosea, tumekubali. Alright? Chukueni milioni 2.5. Hiyo ni ya kuambia pole, kuna haja tuende kotini. Ita waste time for no reason. Tumekubali makosa, $2.5 million tumewapea. Endeni muanze maisha na pole sana for ile mambo yote tumewapitisha. So Denise na Aaron wakakubali, wakachukua milioni 2.5 yao safi na wakahama kutoka Vallejo na wakaenda kuanzisha maisha kwa beach fulani nimesahau. Sijui kama bado ni Huntington Beach, I'm not very sure, but walitoka away from Vallejo. Wakaenda wakaanzisha maisha yao upya huko. Wakapiga bonge la harusi pale. Na sasa hivi wamebarikiwa, wako na watoto 2 wasichana, and they are living a quiet life still in California. At least after hiyo deal yote kulikuwa na some sort of a happy ending. Milioni 2.5 si pesa mbaya, hiyo ni pesa inabadilisha maisha kabisa. But kile wali go through si rahisi. Ni crazy. Actually they deserved much more. But wengi wamepitia kama hiyo na wametoka mkono tupu. So hiyo 2.5 iko tu sawa. I wish system zetu hapa Kenya zingekuwa hivyo. Hapa sijaiona mtu amesue state na akalipwa. Unless wewe pia wewe ni billionaire. Mabilionaire tu ndio usue state na wanalipwa. Maskini very few. Wako wenye wamelipwa lakini na hata ukilipwa inakujaga after 14 years. Mzee umekaa umezeeka mpaka. And that, ladies and gentlemen, is the story of Denise Huskins and Aaron Quinn on that fateful day in March of 2015. Imekuwa true sana, nyinyi watu wa nguvu. Kama kuna kitu unaweza kuwa nimesahau maybe hapo kwa story, unaweza check hapo kwa comments tuambie. Inaweza kuwa kuna vitu important maybe nime omit by mistake. Tuendeleze conversation hapo kwa comments, au sio? Imekuwa true sana, nyinyi watu wa nguvu. Adios muchachos. Peace. All right.